Ou avocat comprendre culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si on pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à fort toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'à fort toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning, live from the law offices of Kane and Vitel. And as you know, we can be reached anytime at the office at 954 523 5123 or 305 545 5123. I would suggest you take a pen or paper, or better yet, grab your cell phone, punch that phone number in. That way, when you have a legal problem or you have a legal question or you just don't know what to do, you can give us a call and see if we can't give you a hand. And I do promise if we can't represent you, we will take the time and energy to try to help you solve your problem or at least put you in the right place or point you in the right direction so you can get help. Bonjour tout le monde. Comme nous connaissons chaque samedi matin, même le salon, M. Jonathan Kane de cabinet Kane Vital vient parler avec nous en personne concernant tout ça que nous avons connaître sous affaire la loi, qui ont un programme légal qui apparaît depuis plus que 30 ans. Il est toujours content, vient dire nous un petit bonjour, inviter nous pour nous écouter un autre sujet qu'il pensait qu'il a d'intérêt pour nous-mêmes. Dans le cas que nous avons un problème légal, quel que soit ça, relais M. Jonathan Kane en 954 523 51 23 ou en 305 545 51 23. Comme ça, nous sommes capables de profiter des consultations gratuites qu'elle gagne, que nous sommes capables de parler avec lui dans le téléphone, nous sommes capables de venir dans le bureau et aider nous à jouer une solution à tout problème légal que nous sommes capables de gagner. I bring it up every week because the more I do this, and we've been doing this together for now more than 30 years, which is hard to believe, I know, for me. But the reason I bring this up every week, how important it is that we give out that free consultation, is because I see a lot of you get bad advice or get seek advice from sometimes the wrong places. So it's been our goal, and it continues to be our goal, to focus on one thing, and that's to be honest with you, our clients, and honest with you, the community, because I think that's the best thing I can offer you is honest information so you and your family can make good decisions about whatever legal problems that you have. 30 ans, c'est un paquet de temps pour un côté apporter information pour nous-mêmes. Et raison, c'est que nous mettons facile pour capable rencontrer ou parler avec nous. Parce que nous remarquons qu'il y a un paquet d'informations qui a circulé, mais en pile fois, nous pas chercher bonne source pour nous joindre information ça
dans le monde qui est bien informé sur le sujet que nous avons besoin. Comme ça, pour éviter que nous-mêmes nous fassions des erreurs très graves, pour nous capables de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous avec la famille. Nous. Mais Jonathan Kane, dans le cabinet, il a toujours quitté consultation gratuite. Par exemple, il n'y a rien pour nous payer, pour nous venir parler avec lui. Et même les son conseil que nous avons besoin, ce n'est pas un cas vraiment que nous allons régler pour nous-mêmes. Eh bien, toujours disponible, toujours mettre temps pour nous-mêmes, pour expliquer nous tout ça. Parce que tout ça qui vient bon pour nous, la bon pour la communauté, et son communauté que nous apprécions, que nous aimons, que nous faisons partie de lui pendant tout le temps. Now I come on here every week, and I said I get a lot of free I give a lot of free consultations, and we've been getting a lot of phone calls the last couple months about a couple things. One, what is going to happen to TPS that is scheduled to end on August 3rd of next month, and then of course so many of you that have family members here or that are here on the Biden parole that's been going on almost 2 years now. We've been getting calls over and over, and rightly so, but we get calls every day asking me and asking Miss Marie what's going to happen. What are they going to do about TPS? What are they going to do about all of the advanced parole people? And as the time was ticking, I said it last week that it should have been done 2 months before the expiration. And we just had to wait. And the good news is that early yesterday, they did make an announcement, and it will affect over 500,000 Haitians that are in the United States will now be eligible for deportation protection after they announced that they are going to expand the program, TPS, to allow Haitians to live, work here in the United States. Alors, nous connaissons en pile fois, durant les derniers mois qui sont passés, en pile nous-mêmes des petits problèmes, soit avec licence nous pas le fini, soit avec papier de travail nous pas le fini. Il y a besoin qu'on ait qui l'est, est-ce que nous prenons aucune nouvelle sur le renouvellement TPS. Donc, nous pas gagné information ça avant parce que le pas trop fait, mais avec hier, à partir de hier, eh bien, il a annoncé que il a fait extension sous TPS, monde qui était déjà gagné déjà, et il ouvert pour nouveaux monde capable de venir appliquer pour eux-mêmes de manière pour capable recevoir protection, pour capable travailler dans le pays sans que vous pas gagné qu'est sauté. It was announced on Friday. Secretary Mayorkas announced that the agency would extend and redesignate TPS for Haitians for another additional 18 months. And of course, they have cited the ongoing violence and insecurity and limited access to safety, healthcare, and food and water, which are some of the requirements to extend TPS. À partir de hier, secrétaire Mayorkas a annoncé que il y a une extension sur TPS et il va pouvoir classifier Haïti comme un pays que citoyens ont besoin de protection. Et puis que était dans le pays pendant un nombre de temps pour 18 mois, parce que raison, il y a des conditions dans le pays, pas non, dit pas bon, un paquet de bagages qui est incorrect, un paquet de problèmes que l'on a rencontrés, eh bien, ils permettent que sont capables de faire nouveau applicant pour TPS. Ça veut dire que le monde qui va l'appliquer pour la première fois sur ça, et plus le monde qui est déjà gagné, déjà. What's really, first of all, it's very important for all of you that have been on TPS, some of you since the earthquake many years ago, but this is really going to also benefit more than 200,000 Haitians who have been receiving TPS, but also there's almost another 300 total that includes the humanitarian Biden program. They're all going to be newly eligible under Friday's announcement. So as you know, the last TPS happened before they announced the parole. So now any Haitian who has been here as of June 3rd, that is the big day now. We always get a designation. June 3rd can now enroll in TPS. You're either going to get a redesignation or you're going to be able to apply newly. Again, that's going to be for all of the Biden arrivees. Will have access to the new TPS program, and you will be protected from deportation. And of course, you can apply for a work permit for as long as the designation remains. À partir de 3 juin 2024, tout
nous-mêmes, frères et sœurs, qui entrent ici sous programme Biden Parole là, eh bien, nous-mêmes, nous capables d'appliquer pour TPS pour 18 mois et ça que gagné déjà depuis longtemps après tremblement de terre là qui est ici, nous capable de renouveler TPS que vous avez déjà gagné pour 18 mois tout et vous venez permettre tout le monde capable de gagner permis de travail pour que vous-même vous capable pas gagner qu'à sortir les circuler dans le pays. And again, what's amazing, as I read the numbers, there are approximately 214,000 Haitians that are currently receiving TPS. But under this new program, there's going to be another 309,000, including those that are under the humanitarian parole program that are now newly going to be eligible following this Friday announcement. And again, Donald Trump did try to, during his administration, reverse some of the countries that were getting TPS, but this is now going to be extended again until another 18 months. And again, you will have to go through the process. We're not sure exactly. It still hasn't, as we've talked about, we still haven't gone through the process of getting the federal registry, although we have a better sense these days of what they're going to require and what will be needed. Déjà gagné plus que 200 000 Haïtiens qui étaient déjà gagné un TPS. Avec nouvelle désignation ça, pour gagner l'autre 300 000 qui pourraient être capables d'appliquer pour la première fois pour TPS. Et ça va faire que presque plus que 500 000 Haïtiens pourraient gagner un TPS ou pourraient gagner un repos l'esprit pour 18 mois. Pendant que le programme ça a continué, mais monde qui peut l'appliquer pour la première fois, il faut que tu dans le pays avant 3 juin 2024 jusqu'à jour ça. C'est eux-mêmes qui peuvent être capables de participer là-dedans. Et nous connaissons que tu as déjà gagné un attentat qui est fait avec M. Trump pour te suspendre en pile pays dans TPS, mais nous, ça n'a pas réussi. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons avantage de ça. I would be remiss if I didn't thank all of the hard work of the community and the demonstrators that have been out in the streets all these months supporting the redesignation. Obviously, this comes at an extreme time where Haiti is being overrun by gangs, and many, many people have been killed, as many of you know, probably many of you know family, and it is just tragic. And the most recent report I saw is there's almost 600,000 people in Haiti that are displaced because of all of the violence. So although TPS is not technically a pathway to permanent residency or citizenship, it's going to allow the people that are here to at least reside and hope that the things improve in Haiti. Nous comprenons que avec opportunité ça que nous venons gagner pour nous capables d'appliquer pour TPS, soit continuer étendre TPS que nous avons gagné pour l'autre 18 mois. Non seulement nous avons gagné pour l'esprit pour ça qui est ici, mais avec tout problème qui a accumulé dans le pays d'Haïti, ça vient faire que nous gagner un paquet de problèmes et nous avons vivre son paquet de bagages chaque jour qui a fait gagner un problème. Alors, comme ça, nous sommes capables de comprendre ici, là, nous avons gagné une chance, c'est pas tant que TPS là pour nos résidences. Mais pendant une période de temps, eh bien, ça a permis que nous capables de travailler sans problème dans le pays et appliquer tout ça. The new TPS designation is going to run from, obviously, this one is ending in August. So it's going to run from August 2024 through February of 2026. And of course, it's going to benefit anybody that's been here before June 3rd. As many people continue to come, as we know, through the Mexican border, as well as through the sea, and any way to get out of the horrible situation that is going on down there. So this is just some sense of relief for families to know that at least now you have you can remain here, you can be protected from deportation, and you can also get a work permit and continue to thrive and live here. Nouveau TPS là, extension a commencé à partir de 4 août
qui était là que TPS que yo te gagné déjà à pral fini et nouveau moun yo capable yo même tout appliquer pour la première fois depuis que yo était dans le pays avant 3 juin 2024 et pendant 18 mois ça jusqu'à 3 février 2026 yo capable gagner permis de travail, yo capable vaquer à responsabilité yo et yo capable de travailler sans que yo pas gagner trop de problèmes que yo gagné pour yo confronter pendant que yo ici. I have so many of you that we've helped over the years. It's hard to believe that the earthquake was back in 2010. But so many of you have continued to get redesignated, and you always are calling all my clients and asking what's going to happen, what happens next. And unfortunately, it doesn't solve that problem right now. We don't know what will ever eventually happen with the TPS designations, but another year and a half, 18 months certainly is appropriate and certainly should have come sooner. But finally, we are good to go forward. And again, the new designation is going to be for 18 months, starting from August 4th of 2024 to February 3rd of 2026. And again, this is because of the conditions that are presently going on in Haiti. Nous comprenons que nous-mêmes qui gagnons TPS depuis après le tremblement de terre 2010 là, nous continuons à recevoir des désignations pour Haïti pendant toute période ça et de temps à autre nous permettre nouveaux monde capable appliquer pour la première fois là-dedans. Tant que cette fois-ci, ils permettent monde qui est dans le pays avant ou jusqu'au 3 juin 2024, ils capable appliquer pour la première fois. Et monde qui est déjà là, TPS d'après le fini 4 août 2024, ils capable appliquer pour renouveler à partir de 1er juillet 2024. Et monde ça a gagné 60 jours qui était déjà gagné qui pour venir réappliquer pour extension à continuer. Nous pensons que ça est capable d'aider, bien que ça vienne tard, mais quand même, ils gagnent pour le moment que sont capable de renouveler TPS que ils gagnent. If you are going to be one of these 309,000 additional nationals who have never had TPS, you will be able to file your initial application. That's the Form I-821, application for temporary protected status. The initial registration period is set to begin on July 1st of 2024 and will run through February 3rd of 2026. Applicants can also apply for your work permit and also, as many of you know, your travel authorization, your work permits, the I-765, and those can all be applied for starting on July 1st of next month. Alors, nous connaissons chaque fois l'appliquer pour la première fois. Yo capable d'appliquer pour statut protégé ça à partir de 1er juillet 2024 pendant 18 mois. Yo capable de gagner permis de travail, yo doit gagner document de voyage si yo même yo voulez appliquer pour ça. Et papier ça yo, les yo appliquer pour yo après le ba yo et TPS là abonnement yo prêté jusqu'à 3 février 2026. Comme ça yo capable d'éligibilité pour appliquer pour permis de travail et tout l'autre bagage que yo besoin pour yo capable de travailler dans le pays. I do remind you that Haitians who were not residing in the United States on or before June 3rd are not going to be eligible for TPS protection and still would be face removal if they do not establish a legal basis. So the first requirement to be eligible is going to be on or before June 3rd of 2024. Alors ça que nous voulons rappeler, tout le monde qui partait dans le pays avant 3 juin 2024, monde qui vient après 3 juin 2024, pas capable d'appliquer dans TPS ça que yo a bail pour redésignation Haïti. Si yo dans pays yo même pas capable participer dans ça. Et si yo t'a participé là-dedans, eh bien y a prendre des mesures contre ça. Alors faut que éviter qu'il y ait problème peut-être.
Now, again, the registration period for initial registration is going to run from July 1st. And as the old program, if you want to apply for your initial application, you can apply all the way up until the date of February 3rd of 2026. This also is going to allow current TPS TPS recipients to, of course, retain your TPS through February 3rd of 2026 if you continue to meet the TPS eligibility requirements. Alors, pour moun qui te déjà gen TPS qui peut appliquer pour extension sur TPS ça, eh bien, moun sa yo gagne 60 jours à partir du 1er juillet pour yo faire ça. L'autre moun qui peut l'appliquer pour la première fois yo même yo gagne à partir de date que TPS ça a commencé jusqu'à l'elle pour finir pour yo appliquer. Now, with those of you that are already on TPS, the dates are a little different. Now, we haven't gotten the final federal registry, although these are going to be pretty concrete. If you are currently on TPS, again, you're going to be covered as well till February 3rd of 2026. But current beneficiaries under the TPS program must re-register in a timely manner, and this is going to be a 60-day re-registration period. That 60-day period to re-register is going to be July 1st through August 30th to keep your TPS and employment authorization. Re-registration, of course, is limited to those who previously registered and were granted TPS. So again, new people have to file a new application for TPS. If you are already on TPS, you're going to have to re-register, and that is going to be a 60-day period to keep your employment authorization and your TPS. Nous voulons rappeler tout le monde qui a gagné un TPS depuis longtemps déjà pour que yo même yo capable continuer kembe statut TPS ça et continuer kembe permis travail yo, faut que yo enregistrer et yo gagne 60 jours pour yo faire enregistrement ça yo de manière que yo même yo capable kembe TPS là et ça commence à partir du 1er juillet 2024 pour yo même et là fini 30 août 2024. Ça c'est pour monde qui a déjà gagné TPS déjà sous terre et faut que yo réappliquer. Yo pas capable gagner continuer à statuer si yo pas réappliquer. Donc c'est très important pour tout le monde qui a écouté yo comprendre ça. Now, I am going to save you all a lot of time calling my office and asking me this question. It's probably been the most difficult thing that I think we deal with every day when we're talking about TPS, and that is that not all re-registrants, not all of you that apply for your new work authorization are going to receive it before your current work authorization expires. This happened last time, the time before, and the time before. I have many clients that we get the TPS and we don't get the new work permit before the old work permit expires. And of course, they understand that, and the Department of Homeland Security recognizes that. So if you don't receive your work permit before it expires, it is going to automatically extend under this new designation through August 3rd of 2025. So it'll extend automatically for another year if it was issued under the prior designations. Alors, yon bagay que nous recevons en pile pour téléphone nan pile nan nous-mêmes qui a parlé non que nous t'ai appliqué pour TPS renouvellement, nous payé pour permis de travail, nous pas jamais recevoir permis de travail là, un TPS temps presque fini. Eh bien, bureau immigration yo reconnaît délai ça. Peut-être ça, yo permettre que TPS qu'on gagne dans mon an. Ça pour finir 4 août 2024 là, yo ba une extension automatique sous li qui pourra le faire li bon jusqu'à 3 août 2025 pendant que ou même ou appliquer pour renouveler TPS que yo fait ba extension sous li a, eh bien ou capable considérer que permis nan li bon pour l'autre 1 an nan men. Let me make this very clear, though. If you have one of these older
work authorization that is now going to be valid through August 3rd of 2025, you still must re-register for TPS and file another employment application. Again, just because it's extended, you still I didn't say you don't have to file for redesignation, and I didn't say you have to not apply for your employment authorization. You do have to do both. This is just acknowledging the fact that sometimes they don't get them back quickly, and obviously right now they would have to get them all back within, less than a month or about a month, because August 3rd would expire. So this is something that is automatic. I had done this before for some of you, and I would happily do it again. A lot of your jobs are going to ask where you got that information, and you can find it online. It is going to come from the Federal Registry, but I guarantee you, if you go online or have one of your kids or someone that's a little bit better with the computer, go online. If you just Google employment authorization extension for Haitian TPS, you'll find the Federal Registry, and you can actually give that to your job. Most big companies are going to be aware of it, but if you run into a problem, you just have to bring them a copy of the Federal Registry that clearly gives you that extension, even though you didn't get the new card. Alors, nous voulons rappeler, tout le monde a insisté pour nous comprendre très bien. Même là, il y a extension automatique pour les gens qui ont déjà gagné un TPS, qui permet de travailler, que vous avez en main, bon pour l'autre. Un an encore, c'est pour nous toujours appliquer pour TPS là, encore, pour que nous-mêmes ne pas rencontrer problème, parce que il n'y a pas exempté nous dans le enregistrement. L'important pour tout le monde appliquer, même là que il y a extension automatique sur permis de travail là. Dans le Fédéral Register, qui c'est le journal officiel pour publier tout ça qui vient à faire la loi, nous sommes capables de joindre une copie de ça. Si travail nous demande avec ancien permis de travail qui va le finir dans main nous. Haïtienne, c'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler, puis il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, Lanson Rise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler, puis il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, Lanson Rise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. And it's a good day. It's always a good day when I can bring good news to the community. And this is, of course, good news and a relief for not only those of you that have been here for now over 14 years living under a temporary designation, but for over 300,000 of you and your family members that have arrived newly here in the United States. Again, just to remind everyone, it has been redesignated Haiti for TPS for an additional 18 months.
Remember, this does not apply to anyone who's not already in the United States on or before June 3rd. And the immigration is still reminding everybody of the consequences that continue to be enforced for those attempting to cross illegally or without authorization to the United States. They are claiming that in June, over 27,000 non-citizens were removed and returned. So again, this is not a situation where people can come now. You would have had to have been here on or before June 3rd. Alors, nous voulons réitérer point ça à notre autre. Moun qui part dans le pays avant 3 juin 2024, pas capable de participer dans nos vols sans ça que vous gagnez pour appliquer pour TPS pour la première fois. Ce n'est pas moun qui vient après eux parce que vous pas la donne. Et vous toujours continué à rappeler nous que vous déporté 27 000 moun qui sont dans différents pays qui étaient rentrés illégal et ils veulent chercher décourager nous pour ne pas prendre sous frontière, venir chercher traverser comme ça parce que ils ont créé un peu de problème et ils même ils continuent à renforcer le règlement qu'ils ont gagné en place. And not to reiterate, but again, I just want to make sure because I know this is important information. The process for the new designation is going to be as of August 4th of 2024. In effect for 18 months ending on February 3rd of 2026. And this is going to be for those who have had it or those otherwise that meet the requirements can now apply as well. The re-registration is a 60-day registration period for all existing beneficiaries. So far, that looks like it's going to start July 1st, and it will be 60 days. After that, it'll probably get extended a little because technically nothing becomes official before it is printed in the registry, but I absolutely am not telling you to wait. July 1st is the beginning, so you would want to get your situation started. And all of you have been doing this over and over and over again. Certainly know it's a pretty straightforward process. One of the major things, of course, is proving that you're eligible, and that eligibility does require a continuous residency. Alors, pour nous continuer à rappeler processus pour que nous renouveler TPS pour monde qui te gagne déjà a commencé 1er juillet et nous gagnons 60 jours jusqu'à 30 août pour que nous-mêmes nous réappliquer, nous-mêmes qui te déjà gagné. Nous capables de continuer à faire le même genre que qu'on fait, gagner un permis de travail, gagner un document de voyage si nous besoin. Mais pour monde ça pas l'appliquer pour la première fois qui fait entrer sur programme Biden dans l'autre qualité monde, eh bien monde ça yo gagne 1 an devant yo pour yo appliquer dans TPS ça qui a fini pour tout le monde 3 février 2026. C'est très important pour nous songer date ça. There is a few little intricacies in here. Listen, I tell you all the time, I'm not here to, I can't make everybody lawyers in the community, but I can certainly keep everybody educated and point things out. There's a few different exceptions for people that are waiting on work permits and what have you, but essentially, for the most part, everything remains the same for those of you that have applied. I do remind you, if you need the information for your job, you would want to get that from the Federal Registry. Again, I would hope most companies are aware of all of this. It should also be automatically updated in E-Verify if your company is using that as well. Alors, nous voulons faire comprendre l'information ça que le cabinet Kenen Vital porter et continuer à porter pendant plus que 30 ans. Ce n'est pas dans le but pour le faire nous tous venir avocats. C'est pour capable éduquer nous de ça, tout bagaille, pour nous connaître qui ça nous capable faire, qui ça que nous avons droit à eux-mêmes. Et l'important, c'est que nous-mêmes nous travaillons côté, permis de travail ça nous déjà gagné, mais nous pouvons finir là. Et là, nous pouvons réappliquer pour TPS ça, nous pouvons pas gagner un 4 qui bon dans nous, mais dans le Fédéral Register, ils ont pointé information là-dedans qui montre que nous avons une extension 1 an sur 4 ça que nous capables présenter, papier ça bail, boss travail nous. Nous connaissons que les compagnies sont capables de gagner information ça, mais pour l'autre, si la pas ta gagner bien dans le Fédéral Register, nous sommes capables de printer avec lui permis de travail là pour bailler pour capable comprendre.
My name is Jonathan Kane, and we come to you every Saturday morning from the law offices of Kane and Vitale. We've been in this community over 30 years together, and we have always given a free consultation and will continue to give a free consultation. So if you have a question about the law, or if a loved one is involved in an accident, or you're involved in an accident, or have an issue with medical malpractice, God forbid you get injured at work, any questions you have about the law, we're happy to help. If you have questions about TPS, we'll be happy to take care of that as well. I do ask that if we don't answer, sometimes we're not available. We do have a voicemail system. You can leave us a message, and all I ask is that you leave me your name and your telephone number, and I can call you back. Of course, I can't know when you have issues with the law. I can only help when you call with your issues with the law. Alors, vous avez écouté avocat Jonathan Kane en direct du cabinet Kane & Vitale qui vient parler avec nous concernant toutes ces nouvelles que nous avons connaître, analyser, expliquer le pour et le contre dans tout. Nous-mêmes qui gagnons n'importe quel problème légal, eh bien, nous pas connaître qu'on a un problème non, si nous-mêmes ou pas relé. Alors, nous invitons nous tous qui t'a écouté, qui continuent à écouter, qui connaissent nous tout le temps pour toute bagaille légale. Eh bien, relais nous tout pour tout service que nous avons besoin sous affaires programme ça, pour tout cas accident, travail, accident automobile, problèmes d'affaires immigration, problèmes de famille, tout bagage ça, nous sommes capables de continuer à relais M. Jonathan Kane pour eux-mêmes, consultation gratuite, et là nous relais s'il n'est pas disponible immédiatement, nous avons un répondeur, nous sommes capables de quitter message et après relais nous aussitôt que possible. Last week, if you listened, and I know you did, we talked about another change also that came about a couple weeks ago, and that was President Biden's policy that is going to make it easier for hundreds of thousands of undocumented immigrants that are married to U.S. citizens are now also going to be able to apply for U.S. citizenship, U.S. residency. This was announced a couple weeks ago. We talked about it, but of course, when I bring you big news, like I have this morning, I want to remind you that a couple of weeks ago on Tuesday, President Biden is basically letting spouses of American citizens to apply for residency without leaving the country. This was the old 485 that we had back many years ago. There's some details that we'll talk about in a minute. But again, if you're married to a U.S. citizen and you've been here for an extended period of time, you may have some options available. Alors, en plus de ça, il y a une autre nouvelle toujours qui tombait. Et mari, madame et petit citoyen américain qui t'a vécu ici illégalement, qui n'a pas un document, eh bien, président Biden lui permet que les gens soient capables d'ajuster le statut dans le pays sans qu'ils n'aient pas besoin de quitter la terre pour aller de l'autre côté, pour aller faire ça. Et comme ça, ils sont capables de maintenir la famille réunie ensemble. Et eux-mêmes sont capables d'appliquer pour résidence sous terre. Et nous, ils disent que ça allait couvrir un grand nombre de monde. Et en plus, nous-mêmes qui avons un problème, ça sont capables de continuer à contacter le cabinet Kane & Vitale pour aider nous à gérer tout problème, ça et participer dans le programme. Ça. And again, this is going to affect almost 500,000 immigrants. These are people married to U.S. citizens. They're, again, going to be eligible to apply for permanent residency through their spouses. It used to be that federal law has required undocumented immigrants to leave the country, sometimes for up to 10 years, in order to get a green card. This new program will waive that stipulation for eligible applicants. Alors, nous comprenons. Ça, c'est une grosse nouvelle qui aide en pile famille. Parce que nous connaissons un grand paquet de monde qui est marié à citoyen américain, qui gagne un petit, qui est illégal, qui gagne moins que 21 ans, parce que faut que c'est la caille pour y tourner, pour y aller faire, pour recevoir résidence. Eh bien, il aurait été illégal, il n'y a pas jamais fait rien. Ça, c'est une opportunité. Ça pourrait couvrir plus que 500 000 dans le monde, dans un paquet de monde dans tout le pays qui est ici. Ils sont capables de faire ajustement de statut sans qu'ils n'aient pas besoin de quitter le pays. Parce que dans le temps, si ils ont quitté le pays pour faire ça, ils sont capables de passer presque 10 ans dehors, ils sont capables de retourner encore. Bien, ça sont une grosse nouvelle que liées pour nous tous qui écouter matin.
Now, don't call me tomorrow, all of you, that you're getting married tomorrow to a U.S. citizen. To be eligible, you must have lived in the United States for at least 10 years as of 2 weeks ago. I mean, if you're that close, you'll know. But if you've been here more than 10 years and you are married to a U.S. citizen, you would apply under this program. Of course, you're going to still have to meet other background check requirements and meet other requirements that anyone would have to get to adjust their status. Obviously, criminal issues can be a problem. But if you're a permanent resident and you're married to a U.S. citizen, after 3 years of permanent residency, then you would be able to apply for citizenship. But again, the first requirement is that you've been here for more than 10 years. Alors, pour nous-mêmes qui avons écouté le programme, ça, pas courir à le marier là pour nous dire bon, pour le marier avec un citoyen américain pour me capable bénéficier de ça. Non, parce que pour capable participer là-dedans, faut que tu aies vécu ici pendant 10 ans ou plus et faut que tu aies déjà marié avant date que le président t'ait déclaré pour le faire ça possible pour monde qui pas de document qui était madame, mari ou petit citoyen américain dans le pays pour monde qui était illégal yo moins qu'invité dans ti monde ça yo. I don't want to spend a lot of time on it this morning, but they also made some major changes a couple weeks ago with regards to children under the DREAM Act, the DACA Act. They have streamlined some of the work programs and have some other eligibility issues out there as well as part of not yesterday's announcement about the TPS. This was a couple weeks ago with regards to, again, if you're here more than 10 years, married to a U.S. citizen, you can now adjust your status, get the green card here in the United States rather than your last choice, which was to have to vacate the country and hopefully be able to come back. Il y a l'autre programme qui allait pour tout le monde petit que tes parents étaient venus avec ce programme DACA qui permet que eux-mêmes, si que vous graduez dans un collège ici, et que vous avez un offre d'emploi, vous capable de générer quelques autres bagages pour permettre que vous-même vous capable de légaliser votre travail légalement dans le pays. Et nous connaissons, pour nous-mêmes qui gagnent 10 ans ou plus qu'à vivre ici, qui marient avec le citoyen américain, parce que nous sommes rentrés sans document, nous pas capables de faire résidence sous terre, kounya ça arrive une réalité, li possible, nous capables de faire sous terre, nous tous qui qualifiés pour ça, qui pensaient qu'ils besoin connaître si nous qualifiés, viennent pour une consultation gratis que bureau met Jonathan Kenabay pour que lui-même est capable de gérer ça pour nous. We're going to take a quick break. When we come back, we'll open up the phone lines for a few minutes, and I have some updates on some new Florida laws that are going into effect on July 1st. Our laws, for some reason here in Florida, come into effect July 1st and October 15th, and July 1st is here, so I wanted to go over some of the bills that were signed into law. Some of them may be relevant to you, some of them may not, but I think it's important to keep an eye on what's going on here in Florida. And again, we'll take a quick break. We come back, we will take your calls live, and we're doing it here from the office at 954-523-5123 or 305-545-5123. We'll be right back. Nous allons prendre un petit peu de publicitaire, mais nous tournons à ouvrir le téléphone, non? Pour cela, nous-mêmes qui avons quelques questions, nous avons demandé avocat, mais en plus, il va parler nous concernant quelques changements qui fait dans la loi dans Floride à côté, en pile dans nous-mêmes à vivre et qui ont affecté nous. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des tout faire un accident machine ou sinon accident travail. Maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Le travail dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut connaître si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé travail pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Broward 6190 Nord-Ouest 11e Street Lanson Rise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e côte téléphone 305 545 51 23.
Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Et pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si on pas joindre l'argent pour il même tout il va toucher. Qui donc il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais reconnaître, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 71 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law, and we're going to try taking some phone calls if you want to call in live here at the office, 954-523-5123, excuse me, or 305-545-5123. We always give a free consultation, so if you don't want to call on the air, we'll be available anytime, 954-523-5123. Here to answer any questions. Hopefully, none of you ever need our help, but we are here if you have an accident, if you're hurt on the job, if a loved one suffers a tragedy from medical malpractice. We're here to help, and you can do that at 954-523-5123. Nous-mêmes qui a écouté matin, avocat Jonathan Kane, de cabinet Kane and Vital, qui gagne deux locations pour servir nous. Eh bien, quel que soit le problème légal que nous avons gagné, qui a un rapport concernant les affaires accident de travail, accident automobile, lycée tombé, problème sur les affaires immigration, problème famille, et toute l'autre qualité problème, nous-mêmes qui recevons mauvais soins dans l'hôpital, dans un traitement, un bagage quelconque, nous sommes capables d'adresser nous à cabinet Kane Vital, pas aucun barrière langage, nous sommes capables de parler dans la langue maman, à papa nous, et avocat yo là pour tendre nous. Et consultation que yo gagné, yo gratuite, nous avons 5 copes pour nous payer et yo capable d'aider nous prendre tout ça à la charge et ben nous repos l'esprit pour yo même yo continuer goumer une bataille pour nous. So as July 1st comes rolling around, as I mentioned before, that is when new laws come into effect, and the governor has signed a bunch of laws over the last couple months after the session. One of the new laws is changes to the child labor laws. A new law now allows those children that are 16 and 17 years old to work more hours on Sundays and holidays, and they can also work more hours if they attend virtual school or homeschool. It gives kids more time to work, whether you like that or not. That is one of the new laws. Also, the governor took away local protections. There were a lot of laws in Broward, or a few in Dade, that were protecting workers from record high temperatures across Florida. This new law prohibits cities and county governments from setting standards to protect workers from extreme heat. This new law basically kills the laws in Miami that required employees to give water and shade under certain circumstances. Alors, ici, pour Florida, le gouverneur nous a fait un pile changement dans le règlement. Il y a un changement aller sur à qui l'âge que tout le monde est capable de travailler pendant combien de temps. Alors, pour si la gain 16 et 17 ans, il est capable de travailler plus de temps, ni samedi, ni les jours de fête. Et ça qui prend et que yo éduqué dans l'école la caillou, yo même tout, yo pas exempté de restrictions ça qui gagne. En addition pour nous mêmes qui a travaillé dehors dans chaleur, te gen règlement qui est en place pour te protéger nous, pour te permettre que nous capables de ban nous temps pour ban boire de l'eau, mettre nous un petit côté qui gagne l'ombrage. Eh bien kounya la gouverneur li effacer loi ça qui fait que nous mêmes qui travaillons dehors à chaleur sous tête nous, compagnie qu'on a travaillé pour lui a pas gain aucun redevance pour le mettre dans un petit côté qui fait plus frais pour ban nous de l'eau pour nous boire pour que nous mêmes ne pas tomber malades et mourir.
This next one is probably going to affect a lot of us. I think it's a good one. It is very dangerous and kills a lot of animals, but no more releasing of balloons. If you are a child older than the age of 7, you won't be able to send your balloons to the heavens by releasing them into the sky. A new law. You can no longer intentionally release balloons inflated with helium. And you can be fined to up to $150 for doing that. That's balloons that we let off on the beach sometimes or for your birthday parties. No longer going to be able to do that. Obviously, it's because they're finding that these balloons end up in the ocean, and it has killed many fish and other wildlife. So that is a new law. No more letting helium balloons go in Florida. On l'autre changement qui gagne, c'est nan moun qui a fêté des fois qui kon relâché ballon, ça nous les bladio qui gonflé avec hélium. Et bien yo remarqué ballon ça yo lè al tomber dans la mer, yo endommagé poisson, l'autre qualité bête qui dans la mer. Et bien kounya là, si un petit moun qui gagne 7 ans ou plus, il pas capable de faire ça. Et si vous avez jeune que vous relâchez ballon, il faut payer une pénalité de $150. They also made a really tough law for those street racers when they're racing on closed streets and highways and doing all that crazy stuff on the roadway. Now fines can go up from $500 to up to $7,500, depending on how many times somebody commits the offense. And it also increases the penalties from misdemeanors to felonies, depending on how many times the person has been caught. They can also impound and seize the vehicles. So they are cutting down on all these drivers that go late at night doing crazy things on the highway. You are now going to be punished a lot more. Alors, pour ceux-là qui a fait car racing, qui a couru machine à gros vitesse dans la rue, la nuit dans highways, eh bien, yo augmenté pénalité. Si yo kembe ou a fait ça, il a chargé entre $5,000 ou $7,500, dépendant de combien de fois yo kembe ou a fait ça comme ça. Et gen l'autre fois, yo bin gen opportunité ou capable. Saisi machine nan men ou, et sous son récidiviste qui de faire ça pendant tout le temps, eh bien, yo capable et retirer licence ou et pendant pour 4 ans et yo capable saisir machine et ou pral gagner un charge felony attaché sous dos. They also changed the law about driving without a license. A new bill modifies the penalties for driving without a license. Under the new law, upon a first conviction, a person faces a misdemeanor of the second degree that was raised. And if you do it more than once, it can be punishable to even a first degree felony and up to 10 days in jail. So they have made those penalties more harsh. Eh bien, pour nous-mêmes, ça qui conduit machine sans yo pas gen licence nan men yo, eh bien, nouveau loi ça, li augmenter charge yo ka mette sur vous-même, pénalité que yo capable faut payer. Et si pour la première fois yo jouen nous a fait ça, première fois, ou a gen un misdemeanor de deuxième degré. Si yo jouen nous son habituel ou a pédé faire ça tout le temps, eh bien, non seulement que vous pouvez gagner un premier degré de félonie, un premier degré misdemeanor, mais qu'on y a là, vous êtes capable de mettre en prison pour 10 jours. Donc, l'idée, c'est pour nous pas conduire machine si nous n'avons pas de licence, mais nous pour nous faire ça. There are some new rules dealing with medical debt and expenses. You're going to now have a more clear understanding of why you owe so much money sometimes to the hospital, and it's going to be a lot easier to dispute these charges under the new law. Another really good one is Florida now has a new program that offers free swimming lessons at no cost to families with a certain income threshold. So any of you out there that have kids, you can now, some of you get free swim lessons through the state. And obviously that's important. In the last couple of weeks, we keep hearing about tragedies in local pools and canals. So I think that's a good one. You have an opportunity now to get free swimming lessons for your family if you need it. On l'autre bagarre encore qui vient facile kounya, nous même qui gagne bill docteur, bill l'hôpital, côté qui des fois nous avons paquet de disputes avec eux pour réduire bill pour faire connaître ça, et bien nous venons mettre le plus facile pour que nous capables
entrer pour parler avec eux, pour gérer question ça. Pour nous-mêmes qui gagne petit monde petit yo, eh bien kounya nous tande gen en pile noyage si monde cap tomber cap mourir dans l'eau parce que yo pas kon nager, eh bien yo mettel facile si nous sommes famille qui gagne petit monde petit comme ça et si nous avons un montant de cob que nous fait, nous capables mener petit monde yo al prendre leçon pour yo apprendre nager sans que nous pas besoin payer pour ça. There's a bunch of these. I'm just giving you a few before we wrap up our show. And I do remind you, we're here all the time. You just have to call 954-523-5123 or 305-545-5123. I'm just picking out a few that look interesting. This one is an interesting one. Starting on Monday, July 1st, women can be excused from jury duty if they've given birth within 6 months of having to go to jury duty. That's a new one that is going to be a verified excuse. So if you're a new mother, you don't have to go to jury duty if you are not in a position to do that. Et on regarde parce que nous-mêmes nous toujours apporter information dans tout ça nous t'a connaître pour aider nous mieux vivre dans le pays. Si nous c'est une maman qui a accouché nous gain 6 mois de ça, et bien si vous demandez voyer papier pour nous servir comme jury service, eh bien nous capables d'utiliser ça comme une excuse pour capable pas voyer nous aller parce que nous gagnons un petit monde petit pour nous occuper. Well, believe it or not, we have run through another show today, and it was a good show, a great show. Love being able to give good news to the community, news that I know is critical and helpful to the community. So I remind you, if you have any questions, concerns, if you need us, we're here for you. 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask, if we're not here, please leave your name and your telephone number, and we'll get back to you as soon as we can. We hope you have a wonderful weekend. Bonne fin de semaine, and God bless. Alors, nous arrivons dans la portion côté temps, nous fini pour matin. Hein? Nous remercions l'audience là, tout le monde qui t'a écouté, non? Et tout l'autre ça qui est relé dans le bureau pendant qu'on a fait le programme, non? Eh bien, nous tous qui t'a besoin de service, avocat, comme nous tendez. C'est un programme matin qui plein d'informations pour nous tous, pour toute qualité cause, pour toute qualité problème. En pile, nous-mêmes, à rencontrer dans le pays, et nous mettons le facile pour parler avec avocat, consultation gratuite. Téléphone yo toujours là 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Nous capable parler dans langue pour avec ou sans qu'on pas gain aucun handicap, aucun problème. Alors les bureaux pour tout service légal ça yo et nous tout qui a écouté matin nous dit nous toutes passer une bonne fin de semaine. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, 2 offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, 2 offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.